Bem, eu queria dar as boas-vindas a todos. Nós estamos começando mais uma parte do nosso Congresso de Direito Internacional e gostaria de agradecer ao Instituto Brasileiro de Direito Tributário, na pessoa dos professores Luiz Eduardo Chueri, Rodrigo Maito e Luiz Flávio Neto, pelo convite a mim dirigido, e também cumprimentar todos os participantes desta mesa. Nós teremos neste painel como tema os métodos alternativos de resolução de conflitos, procedimentos amigável, o MAP, arbitragem e os desafios para países emergentes. Basicamente, o que a gente vai ver seria, em primeiro lugar, o procedimento amigável, o método de solução de controvérsias unilateral ou bilateral, que busca uma solução negociada da controvérsia. E também falaremos sobre a arbitragem voluntária, mandatória, procedimento privado acordado entre as partes do tratado, justamente para resolver a controvérsia por terceiros experts. Nós temos aí a ideia, obviamente, é apresentar a perspectiva da OCDE, Estados Unidos, e do Brasil, Colômbia, em vista dos nossos professores participantes. Nós temos a presença aqui da professora Natalia Quiñones, professora de Direito Tributário Internacional da Universidade de Los Andes, doutoranda em Direito Tributário pela Amsterdã University, LLM pela NIU, advogada na Colômbia, e foi head do Escritório de Assuntos Internacionais da Direção de Impostos e Aduanas Nacionais até 2020. Nós temos a presença da professora Claudia Pimentel, também mestranda no programa de mestrado profissional em Direito Tributário Internacional e Comparado do IBDT. Ela é coordenadora geral de tributação da Receita Federal, e cabe destacar que ela tem um papel muito importante na implementação dos minimum standards no Brasil, o que, no caso do tema do painel, foi justamente editar a Instrução Normativa da Receita, número 1846, de 2018, e a criação do Manual do MEP. Também teremos a presença aqui do professor David Rosenbloom, professor visitante de Direito e diretor do Programa de Direito Tributário Internacional da NIU, da New York University, DD pela Harvard Law School e advogado nos Estados Unidos. E também teremos a grata participação do Alexandre Monteiro, professor Alexandre Monteiro, professor do curso de especialização em Direito Tributário Internacional do IBDT, professor também do LLM em Direito Tributário da PUC de Campinas, doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP, e LLM pela NIU também, e advogado em São Paulo. E eu já passo a palavra à nossa moderadora, que vai justamente realizar os trabalhos desta mesa, a doutora Alina Miyake, que é a nossa mestranda em Direito Tributário pela USP, e também advogada em São Paulo. Alina, agradeço mais uma vez a todos, e passo a palavra para a sua moderação, Alina. Obrigado. Compartilhando a tela. Vocês estão vendo a tela? Ainda não. Não. Agora sim. Sim. Bom, eu queria agradecer também o convite do IBDT, nas pessoas dos professores Luiz Eduardo Chueri, Rodrigo Maito e Luiz Flávio Neto, para o convite de ser moderadora nesse painel. O professor Quiroga apresentou a todos, agora cabe a mim, apesar de dispensar apresentações, apresentar o professor Quiroga, que é professor na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo,
professor do mestrado profissional da Fundação Getúlio Vargas, doutor e mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e advogado renomadíssimo aqui em São Paulo. De uma forma um pouco diferente dos outros painéis, a gente dividiu esse nosso painel em 4 blocos, para discutir diversos temas relacionados à solução de controvérsias, à implementação dos minimum standards da OCDE, e a nossa ideia é discutir a solução de controvérsias em direito tributário internacional, que é uma questão que historicamente sempre teve pouca efetividade. Então, por isso, o projeto BEPS da OCDE dedicou, inclusive, uma ação inteira para esse assunto, para tentar trazer mais efetividade à solução de controvérsias. No âmbito do projeto BEPS, 141 países, incluindo os Estados Unidos, o Brasil, a Colômbia, para falar dos nossos panelistas, dos países dos nossos panelistas, eles acordaram com a Inclusive Framework, que, para fins do procedimento amigável, significa a adoção de uma série de medidas para que o procedimento amigável seja mais acessível e transparente nos países. E isso, no Brasil, como o Quiroga já pontuou, resultou na edição da Instrução Normativa 1846 de 2018. E o Manual do Procedimento Amigável também. Feita essa breve introdução do que é o procedimento amigável e o que é o nosso escopo de trabalho, vamos passar para a nossa agenda. A gente vai falar tanto do escopo e o acesso ao procedimento amigável, as formalidades desse procedimento, a sua interação com os remédios domésticos e os mecanismos de recolhimento de tributos, e a arbitragem e os outros mecanismos alternativos de solução de disputas para fins de direito tributário internacional. Começando com o escopo e acesso ao procedimento amigável, sempre fica uma dúvida numa questão de política pública. Temos que dar um acesso abrangente ao procedimento amigável? O procedimento amigável é um mecanismo para desafogar o judiciário e resolver as controvérsias de tratado? Ou a autoridade competente tem que dar uma visão mais restrita e deixar os remédios domésticos resolverem esses problemas? Essa é uma dúvida que os fomentadores de políticas públicas sempre têm, e aí a gente vai discutir com os nossos panelistas. O segundo tópico desse subtópico é quanto à implementação dos minimum standards. Ok, acordamos que vamos aderir a certas medidas de transparência, de maior acessibilidade ao procedimento amigável, mas o Brasil se comprometeu ao procedimento amigável de forma bastante restrita. Só que isso, no âmbito da ação 8 a 10 do projeto BEPS, inclui o acesso ao procedimento amigável nos casos de preços de transferência. Como que fica esse acesso ao procedimento amigável em caso de preço de transferências? Como a gente discutiu no painel do dia 26, tem bastante divergência, o Brasil ainda vai aderir, passado todo o processo legislativo, a uma legislação que é mais convergente às guidelines da OCDE. Como que isso fica até a convergência? O Brasil já tem tratados internacionais e eles garantiriam acesso a uma negociação de preços por meio de um Advanced Price Arrangement, chamado APA bilateral. O tratado é suficiente? Isso me parece que, na perspectiva dos outros países, o APA seria suficiente. O Brasil não negocia isso por causa do método? Os nossos panelistas, especialmente a Cláudia, vão discutir esse assunto. Bom, eu passo a palavra para a Natália, para discutir isso de uma perspectiva da OCDE e também da Colômbia, que é um país que recentemente entrou para a OCDE e tem uma convergência de legislação bastante interessante, principalmente para o Brasil, que quer seguir esse caminho também. Natália, está com você a palavra. Thank you very much. Muito obrigada. I want to thank the IBDT and my very dear friends at USP also for the invitation.
I'm very happy to be with you again, even if it is through a screen. And today we'll be talking about a subject that is very dear to my heart. When I was a Colombian delegate to the OECD, I was in charge of drafting the mutual agreement procedure regulations for Colombia. And nowadays I am drafting my PhD dissertation on arbitration and in general, the international tax dispute resolution mechanisms. So let's start with what the OECD is expecting. And in terms of scope and access, MAP has been very heavily criticized in both European countries and non-European OECD countries, mainly because some countries require that there is a proof of double taxation in order to grant access to the MAP. So some interpretative issues or some issues where it is difficult to demonstrate that there's been double taxation because one of the countries does not necessarily tax, even though it has the right to do so, that those issues are excluded in some of these countries. So what the OECD has done to address these criticisms is to request that countries in the minimum standard grant access to key issues, such as the anti-abuse procedures. So even if there is no proven double taxation, if there is an application of your general anti-abuse rule or a specific anti-abuse rule, the country should grant access to the MAP. It should also grant access in all transfer pricing cases and the determination of profits to a permanent establishment. And it should also, as a best practice, allow access to MAP in any case that has anything to do with the interpretation of a double taxation agreement. There are some conservative restrictions that the OECD still allows, and these have to do with time limitations. So the OECD does not expect a country to allow access to the MAP forever. You can limit access through time limitations in your treaty, and the general trend is to limit access to 3 years after the notification of taxation not in accordance with the agreement. Obviously, countries like Colombia can choose to give a wider scope. In Colombia, for example, you're allowed to go to MAP even if the 3 years have expired, but you have chosen to go to court or litigation with the matter. And as you know, it's the same in Brazil. A litigation can take very long. So taxpayers are allowed to come and request for MAP assistance 6 years or 8 years after the notification of the measure has expired, because they had chosen to go to a different avenue. So generally, there's a choice for jurisdictions. They can be restrictive, only allow when there is double taxation, only allow when the very strict timing limits have are still open, or they can take a taxpayer-friendly view, a wider scope, which was a choice taken by Colombia in the regulations. Back to you, Alina. Agora com a palavra para o professor David Rosenbloom, falando da perspectiva americana. Professor? Yes, I'm there. Unmute. There we go. Hear me? Okay. So thank you, Alina. My perspective on this, and I think the US perspective,
stems from the purpose of a tax treaty. I mean, tax treaties have multiple purposes, but I think it's fair to say that a main purpose is to avoid double taxation, maybe the main purpose. And so tax treaties are created to help people. They're basically designed to avoid double taxation, and they're benefit taxpayers. I don't see the point, frankly, of limiting the mutual agreement procedure very much, because really at all, because the mutual agreement procedure is the way in which the tax treaty becomes practical. It's the only implementation mechanism there is, and there is no world tax court or anything like that. You can go to the domestic courts, but under the treaty, the map is the dispute resolution mechanism. It seems to me that if you're going to enter into a treaty at all, it makes sense to give taxpayers pretty liberal access to the map. And our mutual agreement procedure article in the U.S. Model Income Tax Convention, which is much more elaborate than the OECD. First of all, the OECD agrees with this, that the request should be to either country. You shouldn't limit the country that you have to go to. The OECD has 3 years from the first notification. I think that's a terrible rule for two reasons. One, I'm not sure I know what a notification is, and I think there's plenty of ways of, finding technical faults. I mean, if a country sets up proposes to do an adjustment, is that a notification? It's not at all clear to me what a notification is. And even if we knew what a notification is, 3 years is too short a time, at least for the United States. 3 years is nothing. For a big multinational audit, the audits go on considerably more than 3 years. So you really don't have an issue that's really mature enough to discuss usually within 3 years for a big case. I mean, for smaller cases, yes. I don't see the point in limiting, in having the time limit. And I don't see any benefit to forcing things into courts, which is not, the competent authorities, as I say, are there to implement the benefits that the treaties give to taxpayers. And it seems to me if a country's going to have a treaty, it ought to follow through and make the mutual agreement procedure available to taxpayers. If it doesn't want to do that, it probably shouldn't have a treaty at all. I mean, I just don't see the point of entering into a tax treaty to benefit taxpayers and then inhibiting taxpayers from taking advantage of the treaties. It doesn't make sense to me. So in every conceivable respect, we would be quite liberal. We would have no time limits at all. You could go to either country to inquire, to initiate a map. You wouldn't have to give some first notice before you initiate the map, and there would be no collection while the map is proceeding. I mean, the idea is to make this usable and friendly to taxpayers, and that would be our perspective on it. So I think that's all I'm going to say for now. I'll come back in on some of those issues later. I think I've said my piece. I just don't see the benefit of a court over the mutual agreement procedure for resolving these issues. Natalia, you had something you wanted to say on that? Yeah, I just wanted to explain the opposite view from David's. I share David's view, and Colombia chose to share David's view. It grants absolute wide access to taxpayers. But it was a tough choice because we have very limited resources. We only have 2 people in the map function. So we had to steal people from the transfer pricing and APA function to be able to actually have enough human resources to respond to taxpayers' requests. So a developing country generally must make sure that if they take a wide view, that they have sufficient staffing and sufficient resources to actually cope with whatever taxpayer requests may come. And then also on the timing limitations, we thought about it a lot, especially when the statute of limitations is longer in the other country than in your own country. And this is the case, for example, for the US. They have a much longer statute of limitations in which they can propose an adjustment when you can no longer propose an adjustment to that same transaction. So it would depend also on your domestic law. If you can no longer do anything about that taxable year, then
it's always your loss to go to the MAP, because the other country will be making adjustments and you will only be providing a relief for double taxation after your own statute of limitations has passed. So I just wanted to provide some of the reasons why countries may choose a different view from what David has exposed. Agora a professora Cláudia, falando sobre o Brasil. Primeiro, boa tarde a todos. Queria agradecer também ao IBDT pelo convite. É interessante ainda mais participar desse painel, que é um tema bastante relevante, né? Nós tivemos ontem um evento sobre o contencioso tributário administrativo, liderado aí pela Receita Federal, junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e nós sabemos que o contencioso ele é uma preocupação para o Brasil, né? Então, a gente discutir mecanismos alternativos é bastante relevante, né? Em relação a esse aspecto do procedimento amigável, em relação ao tempo para o ingresso com a apresentação do pedido, nós temos que ver que essa é uma questão bilateral, né? Quer dizer, eu também não posso, estranho, me parece estranho, o Brasil, por liberalidade, permitir, mas, quer dizer, eu vou esbarrar, porque o outro país, eu tenho no acordo com ele uma limitação de 3, 4, 5 anos, é claro que eu acabo tendo que observar, mas sem dúvida, né, o país ele poderia ter uma postura ao negociar o acordo, né, de ter essa visão de buscar dar uma maior amplitude para poder contemplar essas situações, como a Natália falou, o professor Rosenbloom, de trazer mais situações, né, principalmente essa questão de você ter uma diferença da decadência, da possibilidade de lançamento entre as legislações dos dois países, mas é claro que no momento que eu já tenho um acordo, eu acabo estando, de certa forma, vinculada ali o que foi acordado, porque também não adianta eu aceitar um procedimento amigável, porque a não ser que eu possa resolver unilateralmente, o outro país possivelmente vai entender que foi o ingresso se deu de forma posterior e não vai aceitar o ingresso desse MAP, né? Mas eu concordo que uma postura na negociação do tratado, né, tendo essa visão, sem dúvida é positiva. Em relação, interessante, o professor Rosenbloom comentou essa questão de... porque o tempo ele é contado, segundo o artigo 25, tanto do modelo OCDE como da ONU, esse tempo ele é contado a partir da primeira notificação que o contribuinte tem de uma possível dupla tributação ou de algum aspecto estar em desacordo com o tratado, né? Um tratamento tributário que está desalinhado ao que determina o tratado, caso o contribuinte assim entenda. Agora, eu sou representante do Brasil no Fórum MAP, e no ano passado nós tivemos uma discussão interessante ao longo do peer review de vários países, que era justamente o que é essa primeira notificação. E o entendimento expresso pelo secretariado da OCDE, com o qual eu concordo, é que essa interpretação ela tem que ser o mais benéfica possível para o contribuinte. Então, o contribuinte, se ele recebe uma notificação de um início, sei lá, de uma fiscalização, se ele vislumbrar que ele pode ter essa dupla tributação, ele poderia, já a partir daí, ingressar com pedido de MAP. Mas não começa a contar o prazo. O prazo, ele efetivamente, ele tem que ser interpretado da forma mais favorável. Então, quando ele tiver efetivamente o lançamento, no momento que ele tem a ciência do lançamento definitivo, aí sim que começa a contar esse prazo de 3 anos. Então, não é
pelas discussões, não é qualquer notificação, ela deve ser interpretada sempre mais favorável, e não quer dizer que o contribuinte só possa entrar a partir daí. Se ele tiver algum motivo ou alguma situação relevante que acha que o tratado está descumprindo, inicialmente ele poderia ingressar. É claro que quando você já tem materialmente a situação, é mais fácil de os dois países se debruçarem e olharem do que você está olhando em tese, né? Então, eu achei muito interessante essa discussão e é bastante relevante aqui porque a gente está conversando, né? Porque, claro, se o contribuinte ele perde o prazo, acaba que ele perde a oportunidade de utilizar esse mecanismo que é importante, que é um mecanismo que ele é adicional a qualquer medida doméstica, né, do país, né? Então, assim, a minha visão, eu vi que eu acho que a Alina comentou que o Brasil tem uma visão restritiva. Eu não sei se eu concordo, sabe, Alina, porque, na verdade, a gente está alinhado ao padrão internacional em termos da avaliação, do peer review, que a gente acompanha no Fórum. Tanto em 2019, o primeiro estágio, né, do relatório, nós tivemos uma aderência boa aos padrões, né? Claro, não digo que a gente possa melhorar, eu acho que a gente sempre tem como fazer melhor, né? E tanto no estágio 2 também o relatório ele foi positivo, né? Eu queria só aproveitar, talvez, essa oportunidade de compartilhar com vocês como é que funciona o procedimento amigável dentro, assim, da Receita Federal, que pode ser interessante, né, para conhecer. Nós temos basicamente duas áreas dentro da Receita Federal que acabam sendo envolvidas diretamente com o procedimento amigável. É a assessoria de relações internacionais, que é uma assessoria que ela faz a interface com os outros países, de qualquer troca de informações, o contato com as outras autoridades competentes. E nós temos também o envolvimento da COSIT, da Coordenação Geral de Tributação, que é responsável pela análise técnica desses pedidos, né, fazendo avaliação em relação ao tratado e a aplicação da legislação e a sua a possibilidade ou não, até de dar um alívio unilateral. Então, o contribuinte ele ingressa, né, com esse pedido, isso vai para essa assessoria de relações internacionais, porque ele faz uma troca com os outros países, em relação, inclusive, para fins de estatística, né, que a OCDE faz um controle. Então, você comunica a abertura desse procedimento amigável, faz uma primeira avaliação e depois vai para a COSIT para fazer uma análise e verificação de que a chama de um parecer acerca da possibilidade ou não de dar um alívio, né, unilateralmente, ou se é necessário você pedir mais informações ou até acionar a outra autoridade competente, tentando buscar uma solução adequada, né? Você também tem o procedimento amigável quando é o outro país mesmo que inicia, né? E aí ele entra direto pela assessoria de relações internacionais e depois segue para a COSIT para fazer essa análise técnica, né? Então, eu acho que, pelo menos, deixa eu ver, pelo menos, Alina, em relação a esse primeiro aspecto, eu teria a comentar isso. Eu não sei se eu já comento o segundo ou se passa para os demais participantes. Pode comentar, porque principalmente brasileiro, né? Tá. Então, em relação à implementação, aí nós temos a implementação da ação 14, como eu falei, o relatório, nós temos a adesão a praticamente todos, só com alguns comentários de alguns aprimoramentos que a gente tem que fazer. Em relação a preço-transferência, que é um tema bastante atual,
O Brasil, ele desde de 2016, quando aderiu lá ao relatório da Ação 14, teve o compromisso de aceitar os casos de pedido de procedimento amigável para preço de transferência. Então, isso está bem claro no nosso manual, na nossa instrução normativa, e é assim que a gente procede, né? Então, a gente dá entrada nos procedimentos. É claro, e eu estive falando isso até recentemente, num outro contexto, que a gente estava falando dessa mudança da legislação de preço de transferência. Atualmente, a gente tem mais dificuldades de fazer uma análise desse tipo de pedido, principalmente por causa da falta de documentação, porque você não tem as informações da forma que os outros países têm, né, do master file, do local file, informações adequadas do nosso contribuinte aqui no Brasil para você fazer essa análise, né? E, inclusive, a falta de expertise, né? de domínio no alinhamento dessas regras, né? Então, isso, sem dúvida, hoje a gente já aceita, né? Mas, sem dúvida, que esse alinhamento das nossas regras, isso vai facilitar demais a efetividade numa análise de um pedido de MAP a partir dessa alteração da legislação. Em relação ao APA, eu entendo que hoje a gente tem o artigo 25, o parágrafo 3, nos nossos acordos, mas, apesar de também concordar e conhecer que tem países que entendem que basta o artigo 25, parágrafo 3, para poder trabalhar um APA bilateral, aqui no Brasil, por causa do nosso sistema jurídico, né, mais restrito, mais legalista, o nosso entendimento é que seria adequado você ter uma legislação doméstica autorizando, dando as condições e os termos para a negociação, ou a discussão, o acesso ao APA. O acordo, ele é muito importante porque ele vai te dar os instrumentos para você fazer efetivamente um compartilhamento das informações com outro país que é necessário no caso de um APA, né? Então, me parece que no Brasil, assim como outros países também, eles têm uma legislação doméstica alinhado ao acordo, né? E me parece que o Brasil é esse caso, por causa do sistema jurídico mais restrito e mais legalista, digamos, né? Então, acho que eu devolvo para você a palavra, Alina, acho que seria pelo menos essas considerações que eu queria trazer. Sim. Acho que a gente gostaria de ouvir da perspectiva do David e da Natália como que isso funciona no sistema americano e no colombiano, considerando que o tratado já daria acesso a um EPA bilateral. Eu entendo que o modelo americano é muito menos formalista nesse sentido e eu gostaria de ouvir de vocês. Okay. Shall I go first, Natalia? Go ahead. All right. Well, first of all, we would have transfer pricing makes up about 70 to 80% of the business of the competent authority under the U.S. MAP procedures. So transfer pricing is a very common issue in MAP. I don't really think it matters for purposes. The problem I think would happen with the current Brazilian system is not that the Brazilian system differs from the arm's length method, but that Brazil has been very reluctant to compromise or go away from that system in a MAP. Of course, we don't have a treaty, so I don't know, but I think there's two separate issues. One is what's your transfer pricing method domestically, and the other one is, are you prepared to compromise? Because the MAP involves compromise. You're going to have two countries with different rules, and it often involves coming to a compromise solution. You have to have some degree of flexibility.
APAs are, let me explain how we see an APA. An APA is a domestic document. So if a US taxpayer enters into an APA, whether it be unilateral, bilateral, multilateral, the APA is with the United States. It's with the Internal Revenue Service. But if it's bilateral or multilateral, there's going to be a coordination with the domestic APAs in the other countries. So if right now, for example, I've had for many years, I've renewed 5 times an APA between the United States, Japan, and the United Kingdom. So what we would do is we would make proposals in all 3 countries, and we'd go into all 3 countries and try to figure out a joint position. It's a little awkward because the treaties are bilateral, and if the APA is more than bilateral, it's a little awkward to do a trilateral APA, but I've done plenty of them. And so what you do is you bring along all the countries to try to get a common, what we call TPM, transfer pricing method. And then once you get that, and you agree on it, and the countries agree at the map level, then you can implement that in the domestic law APA. So an APA is really two independent documents. The APA itself, which is basically a ruling on transfer pricing done with one country at a time, and the map, which is a coordination of the transfer pricing methodology that you've arrived at. And it's a bit of a complicated dance to get there, and it can take quite a bit of time. But for taxpayers that have APAs in complicated situations, it's phenomenally important. And of course, it's definitely in the map. The APA is in the map. In fact, in the US model, we have a paragraph 3, which differs from the OECD doesn't have this paragraph, but it lists all of the things that the competent authorities can do. Not all, but a lot. It's quite a number of things. It's a list of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 issues that the competent authorities can specifically consider. And one of them is that the competent authorities may agree to advanced pricing agreements. So we specifically refer to advanced pricing agreements in our mutual agreement procedure article. And there's no doubt that if you're going to do anything other than a unilateral APA doesn't involve a treaty. But we don't like to do unilateral APA. So a bilateral APA or a multilateral APA, you're going to involve at least one treaty. It may be several treaties. And there's nothing particularly unusual or abnormal about that. Back to you, Natalia. Thank you, David. Colombia's approach is the same as the US. Probably the big difference is we have no experience, while the US does hundreds of these every month. Colombia has only had one APA request for a bilateral request with Switzerland. But what I can tell you is that the APA function and the MAP function are blended in the same team. So it's definitely a function that will be considered by the competent authorities. It's the same as the US. We have an article with all the functions to be performed by this team, and one of the functions is considering APAs. Obviously, you do need a treaty to extend an APA to more than one country because of the very delicate information that you're sharing in order to reach an agreement on the methods. So, you know, having a bilateral treaty makes it easier to reach an APA. But Colombia has taken even a wider view in order to allow for multilateral APAs, given the nature of, you know, the way business is being done by global M&Es nowadays. So what we are considering now is that if the other countries where the M&E is operating and would like to sign an APA are members to the MCAA, to the Multilateral Competent Authority Agreement, and they exchange information for CBC purposes with Colombia, then we can consider an APA even if there's no double taxation agreement in force, which would be a very liberal view, but like I said, no experience yet in practice. Back to you, Alina. Obrigada, Natália. Agora a gente vai falar das formalidades do procedimento amigável.
Como fica a participação do contribuinte? É fato que o contribuinte pode acessar o MAP, ele pode dar o start para o MAP, mas ele participa? A gente queria entender de vocês como que o procedimento é de fato conduzido. Eu sei que tem uma onda de formalização a partir do projeto, dos minimum standards do projeto BEPS, mas tem um procedimento formal de fato? É uma situação mais de negociação informal entre as autoridades? Como que isso funciona? Os resultados são publicados? Existe, pelo menos, a publicação dos acordos de autoridade competente? A gente queria entender como que funciona em cada uma das perspectivas. Com a palavra a professora Natália, falando da perspectiva da OCDE e da Colômbia. Okay, thank you. So one of the main criticisms to the map is that it is a big black box. There is no actual publishing of the procedures and the specific ways that a map is conducted in most countries in the world. A few countries will publish map agreements, but most countries won't. Obviously also because they want to protect taxpayer confidentiality. But in general, the way it works is that it depends on the diplomatic relationship that is established between the competent authorities. So you could have very informal map procedures, even conducted verbally. I think Professor Shreddy has an article on the problems that could arise if this was done by Brazil, if the MAP was conducted over the phone and no records and no written record was left. But this is a practice that is known to exist. There's also rumors of competent authorities negotiating package deals, but the OECD doesn't have a specific requirement of a very formal procedure. They also hold the view that the MAP is a government-to-government procedure. So strictly speaking, the taxpayer is not entitled to participate because they don't have a standing. Again, I recommend Professor Shreddy's and Mateo's article on this for the Brazilian case. It's very interesting how they would view blocking taxpayer participation as a constitutional issue and how the taxpayer has standing because they are the affected party. And this is the view that Colombia takes also. The taxpayer has the information, they have the facts, and like David said, most of the cases in the map are factual because they're transfer pricing or PE attribution cases. So you definitely need the taxpayer there to make sure that you have a thorough understanding of the facts. So Colombia always allows for a hearing where the taxpayer can fully explain the case. And they're in constant communication with the taxpayer while the map is happening. What we do in order to honor the OECD standard is that every communication received from the taxpayer is always shared with the other competent authorities so that there is no asymmetry in the flows of information. But other than that, we consider that taxpayers' participation in the procedure is key. But the OECD doesn't require this in the minimum standard. And it doesn't require the publication either, also in view of data protection rules and taxpayer confidentiality. Back to you, Alina. Professor David Rosenbloom. Yes, in the United States, first of all, let me distinguish between two kinds of mapped proceedings.
There's the specific taxpayer situation where you've got a particular taxpayer that's the subject of the discussion and there's potential double taxation. There's also occasionally situations where the competent authorities get together to decide a disputed point or an unclear point in the abstract. And sometimes those latter types of decisions are published. We just had one published, which is going to be quite controversial, involving Malta, the United States and Malta, and the interpretation of a Maltese pension plan is published in a competent authority arrangement. But I think what we're talking about is the first kind of proceeding involving a specific taxpayer, and those are not published, and the taxpayer, of course, the name is not published. The proceeding is rather informal, and I agree with Natalia's reference to it as something of a black box. The competent authorities, those are the representatives of the two countries, go into a room and they go through the cases. They have an inventory of cases and they resolve as many of them as they can. Hopefully they avoid double taxation. The taxpayer, of course, can always refuse to accept the product of their negotiation. Taxpayer is not obliged to accept the result of a MAP agreement. So the taxpayer can walk away. And I have had client taxpayers who have walked away from MAP agreements and said, I just don't want that. But I try to counsel taxpayers, if they're going to go try to avoid double taxation, to not take a position usually on which country should get what. I mean, that's for the governments to decide between themselves. Insofar as presenting factual aspects in the taxpayer's case is concerned, the MAP is not like a judicial hearing. You don't go in and make a presentation. Now, there is an exception there. Sometimes in a very complicated, usually trilateral or multilateral APA situation, you sometimes do arrange to have effectively a hearing because it's more efficient to have the taxpayer tell its story to the relevant governments all at once rather than to repeat its story 3 times and risk being accused of saying something to one government that it hasn't said to the other. I definitely agree with Natalia that there should be simultaneity of submissions, certainly formal submissions. You should never, in a MAP, talk to one government in a formal way, but not the other. On the other hand, so it sounds like the taxpayer sort of fenced out of the process, but in the United States, at least, it's not fenced out of the process because the competent authority is very willing, usually, to meet with the taxpayer and to informally discuss the case and hear what the taxpayer thinks is the right answer and how to go about presenting it, strategy and all that. And I do that all the time. I mean, as far as I'm concerned, the competent authority is just a phone call away. Even during the height of the pandemic, I was in touch regularly with the U.S. Competent authority people. We have an office on this that's got about probably 50 professionals working on all of our treaties. And I'm on the phone quite regularly talking to them about where they are and what they might be saying and what they might be doing. So I don't think taxpayers are precluded from making their point of view known, but they're not making their point of view known in the meeting between the two competent authorities, which is private and which is government to government. And I think it ought to stay that way, frankly, because I one of the undercurrents in this whole area of the MAP is a movement to make it a more formal process and a more judicial looking process. And I think that's a bad idea. I think there's too many disputes, and what you ought to be aiming for here is efficiency and making them more formal and having formal records and publishing. All of that is just going to slow everything down, and the process is slow enough as it is. So I don't much like that. I mean, I think the way we do it is a pretty good way. Now I will say this one last point. I've said this before, that I think I said it to the rest of the panel in preparing. International taxation is like a 3-legged stool. There are 3 parties. There's the two countries. Those are 2 of the parties, and there's the taxpayer. And in international taxation, it's pretty typical for any 2 parties to basically align themselves against the third party, and that's a shifting dynamic. One of the things about the mutual agreement procedure that leaves some taxpayers uncomfortable is that for this procedure to work, the taxpayer has to very much be aligned with one of the 2 countries. Usually it's its country of residence, not always.
And that means being very open and being very frank with the tax authorities. And many taxpayers are uncomfortable in that position. I've seen taxpayers refuse to go into mutual agreement procedure because they didn't like being on the same side as the Internal Revenue Service. But that's part of the game here. If you're gonna take advantage of a treaty and you're gonna have the U.S. competent authority essentially represent your point of view and try to avoid double taxation on your behalf, you're going to have to be very open with the U.S. competent authority about the facts and what's going on. So I basically think that the degree of formality in the proceeding is about right, particularly since, as I say, the taxpayer can always walk away from mutual agreement procedures. So nothing here is binding on the taxpayer. This is only for the taxpayer's benefit. If he doesn't like the way it's resolved to his benefit, he says, sorry, I'm not going to take it. And that's just part of the game. That's how I see it. To you, Alina. Agora eu vou passar a palavra para o professor Alexandre para falar sobre a perspectiva brasileira sobre as formalidades do procedimento amigável. Bom, obrigado, Alina. Novamente é um prazer estar aqui falando sobre um tema que eu gosto bastante, né? Enfim, venho estudado há muito tempo, foi meu tema na tese de doutorado aqui na USP, né? Já tive a oportunidade, o prazer de falar em outro congresso do IBDT sobre esse tema, também com grandes especialistas. Então, agradeço a organização do evento, esse evento que já é referência, né, na tributação internacional. O Brasil inteiro para assistir, são temas relevantíssimos. Então, é realmente um prazer e uma honra estar aqui conversando com esses especialistas, grandes especialistas no tema. E aí, gostaria até de fazer uma especial referência ao professor David Rosenbloom, que foi um professor, né, no IU, então está aqui discutindo e conversando sobre esse tema com o professor Rosenbloom, principalmente, né, apesar de todos serem grandes referências, para mim é motivo de grande orgulho, enfim, então estou realmente muito feliz pelo convite. Entrando especificamente na parte brasileira, né, acho que, enfim, David e Natalia trouxeram pontos aí relevantíssimos. Acho que um ponto que é importante deixar claro, o David fez isso bem, é diferenciar, né, o procedimento amigável que está no 25.3, que é o procedimento amigável, na verdade, duas formas ali, né, integrativo e interpretativo, e o procedimento amigável em sentido estrito, que basicamente nós estamos falando aí no 25.1 e 25.2, né, pegando aí a Convenção Modelo da OCDE principalmente, né, mas enfim, a da ONU, nos Estados Unidos também muito parecida, e os tratados brasileiros. Especificamente aí em relação à parte de formalidade, né, enfim, tentando trazer para o contexto da realidade brasileira, nós temos aí, obviamente, a formalidade ela é regida, né, em linhas mestras pelos tratados, mas especificamente pela Instituição Normativa 1846, que já foi mencionada aqui. Antes dela, nós tivemos a 1669 de 2016, enfim, que evoluiu no texto para a atual 1846, né? Pela 1846, é importante que se diga que o procedimento amigável ele é um procedimento no artigo 2º de natureza não contenciosa, certo? Ele é regido basicamente pela IN, não há ainda uma previsão em lei, né? Enfim, a gente entende também, alguns pontos a gente vai destacar aqui que teria até uma necessidade de trazer um pouco mais de segurança em alguns dispositivos, até em relação a uma eventual alteração do próprio Código Tributário Nacional, para dar mais segurança jurídica, né? Mas, basicamente, nós temos ali o tratado com a instituição normativa para reger as formalidades. Alguns pontos são importantes. O primeiro ponto para quem é formalizado, né, o requerimento de início de procedimento amigável, né, o prazo e a forma em que isso acontece, né? Se a gente for pegar o para quem, né, a gente entra no primeiro ponto, que é o ponto de que nosso artigo 25.1, né, basicamente, a maior parte dos tratados, ele possui uma redação ainda antiga, não é a redação atual recomendada pela OCDE, em que o contribuinte, na verdade, ele se dirige basicamente ao estado de sua residência, né? Nas redações mais atuais, você também tem a possibilidade de ir para o estado de sua nacionalidade, principalmente nos casos de não discriminação, e até na última redação, né, que é uma redação incentivada, até no contexto do BEPS, de alteração dos minimum standards, a possibilidade de contribuinte, né, a pessoa acione os dois estados para, de fato, dar uma efetividade maior. No caso brasileiro, essa última redação, esse último formato, ele basicamente
só está em 2 acordos efetivamente vigentes, né, o da Argentina e da Suíça, mas também está, enfim, em outros 2 que estão em processo de ratificação e formalização da Suécia e do Uruguai. O outro ponto que foi colocado em relação ao prazo, né, foi falado um pouco na parte de escopo, mas está dentro das formalidades e que, enfim, é importante também para dar efetividade, é que nos tratados brasileiros a gente também não tem uma unicidade em relação aos prazos, né? Nós temos a discussão em relação ao que significa essa notificação, né, que é digamos, o dias a quo do prazo, mas nós temos prazos de 2 anos, né, que são inferiores aos 3 anos sugeridos pela OCDE, que reduz um pouco mais a efetividade. Nós temos alguns com 3, alguns com 5, e diversos tratados em que não há essa previsão específica do prazo, né? A gente sabe que nos peer reports, né, peer review reports que foram até mencionados pela Cláudia, existe aí uma interpretação de que, nesses casos, aplicaria o prazo prescricional, né, do CTN, que seria um prazo ali de 5 anos, mas a gente sabe que, enfim, não é exatamente a forma como está a redação, isso pode gerar algum tipo de discussão e um pouco mais de insegurança num procedimento que é realmente vital aí para a eficácia do tratado. A instituição normativa também vai trazer ali nos artigos a forma, o procedimento, o que deve ser trazido de documentação pelo contribuinte para, de fato, startar o procedimento, né? Em alguns casos, quando se envolva, eventualmente, uma restituição, né, um pedido de restituição, existe um dispositivo também que determina que seja submetido uma espécie de procedimento, uma espécie de PER, né, de restituição específica que está no anexo da instrução, para que isso também corra junto com o procedimento amigável. Ainda falando das formalidades, nós temos ali, pensando em termos de fases, né, nós temos a parte, digamos, da admissibilidade do requerimento, né, porque pelo artigo 25.2, o procedimento é startado se a objeção aparecer para a autoridade a quem for dirigida justificada, né? Isso sempre foi motivo também de preocupação para que fossem limitados os casos em que não tivesse, de fato, acesso ao MEP, né, por conta dessa análise do que seria justificado ou não, né? Desde 2007, no Manual de Efetividade de Procedimento Amigável, dentro da ação 14 e, enfim, dentro dos comentários da OCDE, também, os comentários da Convenção Modelo, também existe uma recomendação para que isso seja o mais limitado possível. Já tive a oportunidade também de conversar com o David sobre um caso realmente muito específico dos Estados Unidos, de um lower court, né, do District Court of Columbia, que é um caso isolado, envolvendo a Yamaha, em que, naquela oportunidade, o tribunal entendeu que não caberia nem ao judiciário entrar no mérito ali, se é justificado ou não, e isso teria negado ainda mais o acesso ao MEP por conta daquele contribuinte. Então, isso mostra a importância de se limitar o mínimo possível essa fase, digamos, de admissibilidade do pedido pela autoridade a quem é dirigida. Nós temos a fase unilateral, também já explicada pela Cláudia, né, em relação à questão de solucionar unilateralmente a matéria pela autoridade a quem é dirigida, e uma fase aí bilateral, em que há um dever de envidar esforços, mas não há uma obrigação de se chegar a um resultado quanto à solução da controvérsia, né? E aqui a gente está falando, novamente, lembrando, estamos falando do procedimento amigável em sentido estrito. Em relação à aplicação, no caso concreto, entrando nesse ponto, se os resultados são publicados ou não, de fato, não há uma previsão, né, de que sejam publicados, os resultados não são publicados, eles são aplicados na forma de um procedimento amigável mesmo, e devem ser aceitos pelo contribuinte, né, expressamente. Isso está no artigo 13 da Instituição Normativa, mas também é a prática comum em relação aos procedimentos amigáveis em sentido estrito, né. Nós temos, assim, nós não temos, né, na maior parte dos nossos tratados, isso é uma coisa importante também para ser colocada em relação à aplicação, nós não temos a parte final do artigo 25.2, que diz que deve ser implementado o resultado do procedimento amigável, independentemente de prazo previsto na legislação interna. Existe um posicionamento colocado pela Receita Federal, tanto no estágio 1 como no estágio 2 desse peer review, né? Agora nós estamos na fase de monitoring, né? De que você não poderia utilizar esses prazos que estão previstos no tratado, porque o CTN, principalmente no 65, 68, colocaria um prazo aí prescricional, se a gente estivesse falando de uma repetição
de indébito, por exemplo, teríamos um prazo aí de 5 anos para isso, e que se o procedimento amigável passasse desse período, você não teria a possibilidade de ter uma eficácia nessa decisão do procedimento amigável. Em relação a esse ponto, né, enfim, a gente nem precisa entrar muito nessa discussão, né, de hierarquia, acho que isso é tema de um outro fórum, não exatamente o nosso aqui, mas, assim, numa perspectiva até de soberania externa, de feixe de competências, aí, pensando na soberania fiscal, haveria, sim, espaço para a inclusão desse 25.2, nessa parte final de implementação, independentemente de limites internos de prazo na legislação interna, o que até deve ser sugerido, assim, num contexto até, enfim, que a gente deve falar um pouco mais à frente de Pilar 1, né, de economia digital, a gente deve caminhar, sim, para uma maior e melhor eficácia desses dispositivos, considerando que, de fato, podem haver controvérsias ainda mais latentes nesse ponto. Em relação à participação do contribuinte, como também já foi colocado pelos meus colegas, o MEP é um procedimento entre os estados, né? Ele é formatado para ser dessa forma. Existe uma controvérsia em relação a se seria interessante ter mais participação do contribuinte, e entendo essa participação mais efetiva e resguardando, digamos, um viés de due process of law, poderíamos ter um caminho, né? A professora Natália fala também disso, o que eles chamam de fork on the road, né? Um caminho que o contribuinte pode optar pelo MEP, mas se optar ele estaria vinculado, e para estar vinculado ele deveria participar mais do procedimento como uma parte. Por outro lado, se isso acontece, o grau que existe também um pouco mais de informalidade nesse procedimento, que o torna talvez mais célere e eficaz, pudesse também ficar um pouco mais comprometido, em detrimento ali, obviamente, da eficácia do dispositivo. Então, essa questão da participação do contribuinte, ela ainda é bastante controvertida. Na nossa instrução, nós temos a previsão apenas da autoridade fiscal poderá, né, a autoridade fiscal poderá notificar o sujeito passivo para apresentar, e se ela o fizer, o sujeito passivo, né, nesse caso o contribuinte, deve sim prestar os esclarecimentos, mas em matérias que são muito técnicas, não há uma previsão dessa participação de ponte própria, ou uma participação mais efetiva, inclusive apresentando eventuais memoriais ou position papers em relação a métodos, se a gente estiver falando de disputa de preços de transferência, isso de fato não existe. E um último ponto, só para passar de novo a palavra para a Alina, só para deixar claro, é que, de novo, nós estamos falando de uma regulação no Brasil em que é tratado o procedimento como de natureza não contenciosa, e faz sentido até que seja feito dessa forma. Mas existem aí algumas barreiras ou algumas questões procedimentais que seriam importantes de serem equacionadas, né? Como modificações, por exemplo, se a gente está falando de uma notificação que tenha gerado, por exemplo, lançamento tributário, se essa notificação for lançamento tributário, você tem uma dificuldade de enquadrar o procedimento amigável no 145 do CTN, né? Então, estaria dentre as hipóteses do 149 de revisão de ofício do lançamento, para que você possa, de fato, alterar o lançamento tributário, considerando que não é uma decisão de um contencioso administrativo, ou não, ou sim, ou podemos dizer que isso é um fato novo, esse fato novo caberia dentro do artigo 145 do CTN. Isso é uma discussão que pode limitar a segurança jurídica, eventualmente, do tema. E o 156 mesmo, né, da extinção do crédito tributário, o MEP não está lá elencado como uma das hipóteses de extinção, enfim, dentre outros temas aí de relacionamento com os remédios domésticos, etc. Então, em relação a essa parte da formalidade, como isso funciona dentro do nosso arcabouço normativo, nós ainda temos ainda alguns pontos aí para refletir, pelo menos na minha visão. Então, com essas considerações, passo de volta a palavra para a Alina, espero não ter me alongado muito. Obrigada, professor Alexandre. O próximo tópico é sobre a interação como os remédios da legislação doméstica, como o Alexandre já até adiantou um pouquinho, interagem com o procedimento amigável, inclusive os mecanismos de recolhimento de impostos. Então, nesse tópico, o que a gente pretende tratar de como que funciona o procedimento amigável e o procedimento judicial. Eles correm em paralelo?
se eles correm em paralelo, pode ter decisão conflitante? O contribuinte tem um momento que ele precisa escolher entre uma rota ou outra, essa questão do fork on the road, que a Natália, inclusive, já vai comentar, o contribuinte ele pode contestar a decisão do MEP no tribunal doméstico. Tem alguma interação entre o MEP e os mecanismos de recolhimento de impostos de cada um dos países? Acho que são esses pontos que a gente vai tratar nesse tópico. Primeiro, eu passo a palavra para a professora Natália para tratar da perspectiva da OCDE. Thank you, Alina. I think this is one of the most difficult subjects in the map, because there's a diversity of views on what the map is. I think the view taken by Colombia is that the map is a remedy for the taxpayer, which, as you will see, is very different from the US view. And then we also have a diverging view in Europe, where taxpayer rights are just too important, so that you can't create an obligation to choose one mechanism or the other. It is seen as a remedy somehow, precisely because the taxpayers have a right to apply to any of those remedies whenever they feel that their rights have been violated, either under treaty or just with the application of, for example, a domestic anti-abuse rule. So the view in the OECD is kind of neutral with this question. What they say is you do what you need to do. So they generally allow taxpayers to go to court, and then once a ruling has been issued in court, they can still request for the mutual assistance for the alleviation of double taxation resulting from that ruling. And then they can challenge the decision made in MAP, as David mentioned before, when he said that the taxpayer is free to walk away from a MAP. The Colombian view was very different, and it has to do with, I guess, the limitation in resources. You know, once a developing country decides to invest in giving taxpayers better certainty options, they don't want to waste that money. So if you allow taxpayers to go to court and at the same time pursue a MAP, our view in Colombia was that you would be paying twice. You as a government would be paying twice to resolve one single dispute, because you would have to pay the judiciary and you would have to pay the competent authority for the same purpose. So what we chose to do in Colombia was creating a fork in the road in the regulations. In our constitution, there is no violation if the taxpayer has a right to choose. If it's the taxpayer who chooses, then there's no violation of taxpayer rights in the creation of a fork on the road. And then again, what we did to make it friendly for taxpayers is that if they chose to go to the MAP and there was no agreement by the competent authorities, because this is, remember, a voluntary procedure somehow. It's not mandatory to reach an agreement for the competent authorities. So a MAP can result in no agreement, which results in double taxation for the taxpayer. So if the result of the MAP is no agreement, then the taxpayer can go back to court or administrative procedures where they can pick up where they left off. But other than that, they have to choose. So if you choose a MAP
you have to suspend your administrative procedures or your judicial procedures until there is an agreement or a notification that there was no agreement. Sorry. So this is what we chose to do so that we didn't feel that we were paying twice, that we were wasting resources. And then we also made it mandatory for taxpayers to follow the MAP agreement. So they can't, in Colombia, a taxpayer can't just walk away from the agreement because the legal provisions regulating the MAP, and this is law, not regulation, but black letter law, give the MAP the same value as a judicial ruling, a final judicial ruling. So it's mandatory for the taxpayer. If you chose to go to the MAP and there was an agreement, then you're bound as a taxpayer by this agreement. You can't just choose to challenge that unless there was a very serious constitutional violation of your rights, which is the same case when you get a final judicial ruling. If there's a very serious constitutional violation, you can challenge a final judicial ruling, but this is very difficult and sporadic. So what we did in Colombia was, this different solution where this is an available remedy, but the taxpayer has to choose, and once they choose, they're bound by the agreement. This obviously requires legislative changes, and we had to go through Parliament to be able to do this, which I think would also be the case in Brazil if you chose to do a similar thing. To you, David. All right, I'm going to be pretty brief. We see the MAP as quite different from a judicial proceeding. Judicial proceeding is an adversarial proceeding between two parties, and there's a judge or a decision maker who makes a decision. The MAP is a way of applying the treaty. It's government to government. Taxpayer is not part of it, and the taxpayer can walk away from it, at least in the US. So it's quite different from what Natalia describes. The taxpayer, in a sense, has a choice because they can go to court, but if they go to court and it goes to a decision, the only thing that the competent authority of the United States will do is take the court decision and take it to the other country. It won't, there's no flexibility at that point. In other words, if you get a court decision, there's no flexibility. A more common situation might be if you're in court and the taxpayer wants to go to competent authority, then the taxpayer will be able often to go into the court and ask the court to put a stay on the proceeding, to just hold up the proceeding while the competent authority goes forward. So it's not a question of conflicting decisions. The court decides the law, usually the domestic law, taking the treaty into account. Competent authority is often a compromise situation. So it really goes in quite different directions. I wouldn't call it a fork in the road, but there are two completely different approaches to a tax problem. And there is no possibility of challenging the outcome of a MAP in the domestic court, except in the sense that the taxpayer can walk away from the MAP and bring its case under domestic law. And MAP and collection mechanisms is an entirely different standpoint. In our mutual agreement procedure article, we say that collection should be stayed while the MAP is going on. The MAP is designed to be a user-friendly thing that the taxpayer can, if it wishes, take advantage of. And there are some circumstances in which we put pressure on taxpayers to proceed in MAP, for example, to protect foreign tax credits. But there are two different procedures. So we don't really see a conflict, but we won't, if the taxpayer goes to a judicial decision, then the ability of our competent authority to press the taxpayer's case in the mutual agreement procedure is very limited. That's all I'm going to say on this. I mean, I think our situation is quite different from that of Colombia. Back to you, Alina. Cláudia, professora Cláudia, Oi. Poderia falar sobre a visão brasileira? Sim, a visão brasileira ela é muito parecida com o que foi mencionado pelo professor Rosenbloom. Quer dizer,
na nossa visão, o MAP ele é um mecanismo adicional para a resolução da disputa, quer dizer, e permanece como opção do contribuinte ele ir para um contencioso administrativo ou judicial. Então, ele, no caso do Brasil, ele pode ingressar simultaneamente, né? Aqui a gente tem um aspecto até que já foi discutido internamente na Receita, que eu acho interessante esse procedimento que tem nos Estados Unidos, de poder suspender, poder pedir ao juiz ou à corte administrativa ou judiciária para fazer uma suspensão do procedimento da análise do caso, porque, vejam bem, ainda mais o Brasil, né, com os recursos tão escassos, né, você ter duas instâncias trabalhando, analisando o mesmo caso. Então, é bastante interessante você ter essa possibilidade, né? Hoje a gente não tem. Então, o que acontece? Ele pode ingressar com o MAP, pode ingressar com o seu pedido, questionando essa dupla tributação, essa tributação em desacordo com o tratado, mediante a corte administrativa ou judiciária, e o MAP ele segue em paralelo, né? O que acontece, e também é parecido com os Estados Unidos, se eu tiver uma decisão da corte, acaba que o MAP ele fica vinculado, né, a Receita Federal ela fica vinculada a essa decisão, e por isso a gente procura trabalhar mais rápido para que isso não venha acontecer, né? Então, é parecido com os Estados Unidos de haver uma vinculação caso haja essa decisão anterior à finalização do MAP. Se o MAP, quando a gente chega numa solução, é apresentado para o contribuinte e realmente o contribuinte ele tem que, ele pode não aceitar, como o professor Rosenbloom falou, ele pode seguir, e aí isso é muito importante. O que ele questiona não é a decisão das duas autoridades no MAP. O que ele vai questionar na corte administrativa ou judiciário é a dupla tributação ou a tributação em desacordo com o tratado, que não foi resolvido pelo MAP, mas ele não vai questionar, até porque não seria possível questionar, porque é uma decisão de dois estados, né? E isso é um mecanismo adicional, tentando, é mais um instrumento para tentar resolver o litígio, né? Se não é possível, ele continua com a dupla tributação e aí, é claro, ele pode buscar os demais remédios domésticos para solucionar o seu caso. E um ponto também que é importante, aqui no Brasil nós temos uma característica interessante. Apesar de o MAP ele não suspender, aqui não há exigência, porque tem países que exigem que você recolha o tributo para poder ingressar com o MAP. O Brasil não tem essa condição, mas o que acontece é que não há uma suspensão. Mas como o ingresso no contencioso administrativo, há suspensão automática da exigibilidade do crédito, então acaba que o que a gente vê na prática é que o contribuinte ali tem essa suspensão porque ele ingressa com o processo no contencioso administrativo e ingressa com o MAP. Então, de qualquer jeito, ele indiretamente ele consegue ter essa suspensão por um outro mecanismo, mas o MAP por si só, realmente, a gente não tem uma previsão legal para fazer essa suspensão da exigibilidade do crédito. Bom, então acho que devolvo para você, Alina. Obrigada, professora Cláudia. Agora a gente vai para o último bloco de discussão do nosso painel, que é a arbitragem e outros meios alternativos de solução de controvérsias, que existem porque nem sempre o MAP chega a uma solução final. Então, a gente sabe que, nesse contexto, os Estados Unidos é o único dos países que tem bastante experiência no assunto, né? Os tratados
da Colômbia e do Brasil ou não tem, ou tem menor experiência, ou no caso brasileiro, a gente não tem tratado com cláusula arbitral. E, diante disso, eu queria entender a visão de vocês com relação às outras formas de solução de controvérsias, como arbitragem e a mediação. Seriam essas as melhores formas para dar efetividade para as controvérsias de tratado? Sempre tem uma visão de que o mundo desenvolvido, o mundo não desenvolvido, sairia perdendo numa arbitragem, seja pela falta de experiência, pela falta de árbitros especializados no subdesenvolvimento, sobre os altos custos desse procedimento. Qual que seria o entendimento de vocês sobre isso? Como poderíamos resolver a disparidade entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos nessa questão? E outra questão final é que, mais cedo ou mais tarde, a gente acha que a arbitragem vai ser o caminho, sendo mandatório e vinculante, no caso. Parece essa a solução correta? Considerando que parece que isso vai ser implementado, é importante que os países em desenvolvimento se preparem? Como que seria essa preparação? Para falar sobre isso, eu vou chamar primeiro a professora Natália, para tratar de uma perspectiva da OCDE. Thank you, Alina. Arbitration has definitely been the preference of the OECD for some time now. Since 2017 and the MLI BEPS 1.0, the majority of OECD countries have wanted to bring arbitration as a mandatory provision in double taxation agreements. And this has to do with the main criticism of the MAP, which is that it is not mandatory to reach an agreement, so there's no finality to that procedure, while arbitration definitely provides that finality. There's diverging views on how to conduct that arbitration within the OECD itself. There's a majority view that favors the US form of arbitration, which is baseball arbitration or final offer arbitration, where each competent authority proposes their own solution, and the arbitrator's role is to pick the one that's most reasonable. And that option is very agile. It's very efficient, and it prevents unreasonable positions from tax authorities. Some other countries, mainly European, led by France, prefer a panel arbitration where the tribunal can decide on questions of law and where they can issue a rationale for their decision, which is also a big diverging point. Obviously, in baseball arbitration, you can't create case law, you can't create precedent, but if you have a tribunal deciding on questions of law and you have a publication, even if it's redacted, on those considerations, then you can start creating a body of soft law or precedent, which is, something that I understand the US doesn't want. We'll ask Professor Rosenbloom after this. But generally, in the developing countries, the position has been to oppose arbitration. And this is the reason why arbitration was not unanimously approved in the BEPS 1.0 package in Action 14. It was India and the developing world saying, I won't go for this. And it has to do with the experience also that developing countries have had with investment arbitration. I know that there's a question in the Q&A on investment arbitration, and I think it weighs very heavily on developing countries that have had a negative experience and who have a perception of unfairness in the system. They feel like they always lose, and they feel like if they accept arbitration, we will always lose.
This is not the view taken by Colombia. Colombia believes that arbitration is coming, whether we want it or not. And therefore, we've started approving arbitration in some of our treaties. We have it in the French treaty, the UK treaty, the Italian treaty, although it's voluntary in the Italian treaty. And we have it in the Netherlands treaty, which was recently signed. And in line with this, there is a bill in Parliament in Colombia that will allow for arbitration for domestic tax matters. And the purpose of this is precisely gaining experience. Like Alina said, it is key at this point to start training and closing the knowledge gap, because Colombia, as an OECD country now, will be forced to go to arbitration under Pillar 1 if Pillar 1 ever is approved. And this is also the case of Brazil because they are a G20 country. So if we know that this is coming, we better prepare and be ready. Over to you, Alina. Professor David Rosenbloom. Okay, well, I am a big proponent of mandatory arbitration in the map. I think it's a great idea. It's probably the most significant development in the world of tax treaties in the last 20 years. We have 7 treaties with mandatory arbitration, and I think it works very well. Let me make a couple of basic points that people have to understand. First of all, as I've said many, many times, the purpose of having mandatory arbitration in a tax treaty is so that you never have to arbitrate a single case. That's what you're aiming for. What you want is you want the competent authorities to do their job on their own without an arbitration and get it done. The existence of mandatory arbitration operates as pressure on the process. It prevents the competent authorities from dancing around the issues and spending years on getting to the brass tacks and really deciding things. And I think, as far as I'm concerned, with almost every country, we have 7 countries where we have mandatory arbitration. We have 4 countries where we've had arbitration in place, mandatory arbitration, for more than 15 years. That would be Belgium, Germany, France, and Canada. The only country we've ever had an arbitration with, an actual arbitration, is Canada. We've never had an arbitration with Germany, France, or Belgium, to my knowledge. I don't have specific knowledge of either Germany or France, but I had a case in Belgium that was pending for 7 years. And as soon as we entered into mandatory arbitration with Belgium, the Belgian tax authorities got together and said, let's get this settled on our own, which is exactly what you want to have happen. That's point 1. Point 2, there is absolutely nothing in common between mandatory arbitration under a tax treaty and arbitration under a bilateral investment treaty. The only 2 things those 2 arbitrations have in common is the letter A for arbitration. Apart from that, there's nothing like them at all. I've been in bilateral investment treaty arbitrations. I was in one last week, and they're terrible for tax issues. They're ridiculous because the arbitration panel knows nothing about taxation, and it's very expensive and very time consuming, and it's just a terrible idea. Developing countries really shouldn't enter into those treaties, or if they do, they should remove tax issues from them. As far as I'm concerned, I've written on this many times. I hate bilateral investment treaties as a means of resolving tax issues. On the other hand, mandatory arbitration in a tax treaty is fast, it's efficient, it's inexpensive. There's almost nothing wrong with it, honestly. And now I also am very much opposed to the idea of having a panel that comes up with a decision and a body of soft law. All of that is the part of what I said earlier, is a movement toward judicializing the whole process. There's not enough time. There's too many issues. We have inventories of map cases in the United States that go to the hundreds. You can't resolve them all under some formal panel where you get together. It's too expensive. It takes time. You get people writing up decisions. You don't really need it or want it. What you're trying to do is to get a compromise solution to the taxpayer's case and move on. And that's exactly what mandatory arbitration does. In
baseball arbitration, which is sometimes called last clear chance arbitration. The two sides come up with an offer, and the arbitration panel gets to choose one side or the other. It can't compromise. It can't write a decision. It has no precedential value. Its decision is a number. And once it gives that number, it disbands. The arbitration panel goes back to its wherever it came from, and they're never heard from again. And frankly, that's a great idea. That is a great idea because remember, the taxpayer can always walk away from it. It's not bound. Taxpayer doesn't like it. It goes into the judicial process in one country or the other. But what you really want to do is to streamline the decision-making process under the treaty. And mandatory arbitration offers the possibility of doing that. And one last point, which I've made in preparation that I ought to make in this context, is I understand that developing countries are a little reticent to enter into mandatory arbitration. Frankly, I don't always understand why. There's a lot of talk about sovereignty, but the real surrender of sovereignty is when you enter into a treaty in the first place, not when you go to a mandatory arbitration. Once you're in a treaty, what's the point of entering into a treaty and then not going along with a process that makes the treaty work? I don't follow the reasoning at all. So, but if there is still reticence, and I understand that some developing countries have had a very bad experience in bilateral investment treaty arbitration. It's not the same thing, but I understand that that sort of poisoned the well. I think the place to go to improve this process, to my way of thinking, is the United Nations. That's the one institution that developing countries trust, where they're in control. They have the power there. And if you could beef up the tax aspects of the United Nations, the tax instrumentalities under the United Nations, so that they would be in charge of supervising and vetting a list of impartial arbitrators, maybe you could convince developing countries that they're not necessarily at a disadvantage, that there would be arbitrators out there who don't necessarily favor the other side, and that you could use that expertise to beef up the expertise in the individual developing countries. So I'm a big fan of this, and as Natalia says, it's coming. It's got to be coming. We're not going anywhere with respect to Pillar 1 or probably Pillar 2 unless we improve dispute resolution mechanisms, because there's too many cases out there. And if you go to some of these countries, when last I looked at India, there were 54,000 cases pending in court. We can't have that. That's not, we can't live like that. Tax cases come up tax is there every year. So you got to have a mechanism for disposing of these in a reasonable way. And I think mandatory arbitration is the secret. So I have a lot more thoughts on this, but our time is very limited, and I want to leave time for Alexandre and Claudia to have their say. So back to you, Alina. Passo a palavra para o professor Alexandre para as considerações dele sobre o assunto. Obrigado, Alina. Bom, vou tentar ser breve aqui, acho que muito já foi colocado pela professora Natalia e pelo professor Rosenbloom. Como você colocou também, Alina, de fato nós não temos aí um modelo de arbitragem, a gente pode até entrar numa discussão de por que não temos, né? Será que não deveríamos ter? Aquelas discussões dos óbices, né, que são comumente elencadas para não haver arbitrabilidade em matéria tributária, enfim, também já foram muito questionadas. Então, independentemente da razão pela qual nós não temos, fato é que não temos. Como o professor Rosenbloom colocou, acho que esse é um ponto que eu gostaria de destacar, né? Independentemente do prazo, né, e da forma, né? A gente sabe que na OCDE nós temos prazo aí de 2 anos de iniciado o MEP, né? Apresentados os documentos ali relevantes para o caso, iniciado o MEP não terminado em 2 anos, o contribuinte pode ir lá e requerer o ingresso, o início da arbitragem, né? Enfim, e aí a decisão, depois de formado o painel arbitral, né? Enfim, um painel ad hoc de 3 árbitros, você tem uma decisão ali vinculante. E o principal aspecto disso, né? Você tem 2 anos na OCDE, na ONU você tem 3 anos, quem inicia são os estados, enfim. E no caso da decisão vinculante também existe uma possibilidade na ONU dos estados encontrarem uma outra solução, né? Depois de 6 meses da decisão, encontrarem uma outra decisão que elimine a problemática. Mas fato é que, independentemente desses prazos, o que existe de relevante, né, a ser dito nesse ponto
é que a arbitragem funciona como um catalisador, realmente, do procedimento amigável. Se a gente pega o nosso relatório, monitoring do peer review, o último, né, do estágio 2 do Brasil, a gente vai reparar que do primeiro para o segundo houve um aumento do inventário de casos de MEP no Brasil, né? Salvo engano, nós estamos ali em 43,6, alguma coisa assim, de meses para a solução dos casos desde que iniciados. Isso, em teoria, supera esse prazo de 2 anos, supera até o prazo de 3 da ONU. Então, a arbitragem, nesse caso, eu acho que ela serviria para que, de fato, houvesse, né, uma implementação mais rápida e mais eficiente, mais eficaz do procedimento amigável. Esse era um primeiro ponto que eu queria colocar. Essa discussão em relação a países em desenvolvimento e países desenvolvidos, ela, de fato, é histórica, né? Enfim, se a gente pega também em relação ao Pilar 1, e até na discussão dos minimum standards, ela aparece, né, de vez em quando, às vezes atrelada à questão de soberania, como o David colocou, às vezes atrelada à questão de experiência, escassez de recursos, etc. Fato é que é uma realidade que é colocada, mas me parece, na linha também do que foi colocado pelo David e pela Natália, que esse é um caminho que, dentro de um cenário cada vez mais globalizado, de cross-border, e um cenário de economia digital, me parece que é um caminho quase que sem volta, né? De fato, precisamos aprimorar mecanismos que deem segurança jurídica para os contribuintes. Se a gente entrar até em outros procedimentos, né? Não só arbitragem, agora se fala em outros procedimentos em relação à alocação de renda, né? Nesse cenário de economia digital, de você ter um determination panel, review panel, em relação a como você aloca uma determinada parcela da renda de multinacionais para os estados em que, enfim, em que você tem um mercado consumidor local em que é alcançado, e você tem até isso num contexto multilateral, né? Claro que a gente ainda está numa etapa prévia aqui, estamos falando de arbitragem num contexto bilateral, que já é um grande avanço, mas me parece que isso vai acontecer, e me parece também que a solução hoje, por exemplo, se a gente pegar a Convenção Modelo da ONU, né, e os comentários da ONU, a possibilidade de você ter, por exemplo, uma arbitragem voluntária, né, num caso concreto, decidir submeter a arbitragem, isso já foi, enfim, de certa forma, provado que é muito pouco utilizado e não funciona na principal razão de ser da arbitragem, como novamente aqui reportando as palavras do David, que é justamente impulsionar o procedimento amigável, né? Acho também que a arbitragem continua sendo um caminho mais interessante a seguir, apesar da gente ter outros aí, enfim, outras discussões no contexto de Pilar 1, e até, em alguns casos, há quem fale também em mediação, mas acho até que no contexto muito específico, né? Dado o avançado da hora, enfim, essas são as minhas considerações. Vou voltar a palavra para a Alina, para ver se a gente ainda tem tempo de discutir um pouquinho. Muito obrigado. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Bom, temos uma pergunta aqui do Rafael. No sentido de que se o acordo de bitributação prescrever uma regra de arbitragem mandatória e vinculante, no final como um direito do contribuinte, poderiam os estados contratantes, dentro das legislações domésticas, requerer que o contribuinte arque com os custos da arbitragem para a condição de ter uma arbitragem? Isso iria contra os direitos prescritos no acordo de bitributação? Acho que o professor David Rosenbloom poderia responder essa pergunta. The cost is pretty minimal. It really, these things take a week and they're done by telephone. It's not as though there's a huge cost. The arbitrators have to be paid, and of course they have to review the material. So that's not nothing, but it's nothing like a bilateral investment treaty. Nothing like it. You don't have armies of lawyers on both sides. Lawyers, when they get together, they like to talk.
So you don't have a lot of that here. You have the way it works. The most developed arbitration situation in the world is between us, the United States and Canada. And we developed our procedures before we had our first arbitration, which is a smart thing to do. You don't want to develop procedures where you've got a live case in front of you, because then that fouls everything up. So we very smartly decided how many submissions there could be, how many pages they could be, how much time there was to make the presentation, how much time the arbitration panel had, all the minutiae of how you go about reaching a decision was decided in advance, and it works phenomenally well. And, you know, it started out, we've had about 7 or 8, nobody knows exactly, but no more than 10, probably 7 or 8 arbitrations with Canada, but they've slowed down. We hardly have any anymore, because what's happened is finally, the Canada Revenue Agency, which was very stubborn in the beginning, has gotten the word. I mean, let's get together and get these things decided without arbitration. That's what you want. You want there not to be arbitrations. You put arbitration in there so that it's a sword of Damocles above the competent authorities. And if it goes to an arbitration, that's from their point of view, they're not doing their job. Their job is to avoid double taxation, get together and figure out how to solve the taxpayer's case. And the problem has been historically that for cultural and other reasons, countries have dragged their feet. They've taken their time, and cases have gone on. They used to go on. We used to have cases with Japan that would go on 7, 8, 9 years. I mean, that's unacceptable. I mean, what you need to do is to have a way of getting these cases resolved, because there are going to be a lot of them. So that's, I wouldn't, but I'm not troubled by the idea of putting the cost on the taxpayer. That's not an unreasonable thing to do. If I could say something from some developing countries' point of view, especially the Indians and the Africans, they believe that having the taxpayer be involved, even if it is by paying costs, might create a bias in the arbitrator, even if it is a last best offer arbitration or a baseball arbitration, as David was describing. So in developing countries, having the taxpayer pay for things can give way to some doubts on the neutrality of the mechanism. So that's also another point to think about before making that decision. You know, let me just say, I understand that. Let me just say that before we adopted baseball arbitration in 2004, we had a lot of objections to this. This was not accepted readily in the United States. There were people who wrote long articles against arbitration, and they raised all sorts of problems. The arbitrators were going to take too long. They would be conflicted. It would be expensive. There were all sorts of objections, and none of those objections, not one of them has come to pass. None of them. Think about it. Yeah, the thing is, we don't really know about any of these procedures. Like you said, David, there's about 8 procedures. We think it's the US prevailing in all of those, but we don't really have any information of what happens there. And I think that also contributes to developing countries' objections and insecurities vis-a-vis arbitration, because we don't really know what goes on and how it happens. So then again, you know, there's a preference in some developing countries to have more transparency also to the mechanism, to be able to trust it a bit more. Yeah. Well, I think the countries that, first of all, the only arbitrations we've had are with Canada. And I think you're right. I think to my knowledge, all of them have been in favor of the United States. But there's a reason for that. The Canada Revenue Agency was always extremely aggressive, mostly transfer pricing cases.
and they took unreasonable positions. And you know, both countries know what's going on. I mean, there may not be transparency to the public or to the taxpayer, but the countries know what's going on. In other words, if I were doing an arbitration with, say, who knows, if the United States were doing an arbitration with, say, Nigeria, we don't even have a treaty with Nigeria. I mean, the Nigerians would know what the United States was saying. And if they lost that arbitration, they'd know why they lost the arbitration. It would be because the arbitration panel picked the US proposal instead of the Nigerian proposal. So what is needed in that example is that the Nigerians need somebody to consult with them so that they take a reasonable position. That's not an unreasonable thing to ask. Com certeza, acho que essa é uma posição que precisa ser considerada. Nosso tempo está acabando. Vou passar a palavra para o professor Roberto Quiroga Mosquera para fazer o encerramento do painel. Bem, mais uma vez, gostaria aí de agradecer a participação de todos que estão na audiência, em especial aos professores aí que abrilhantaram o nosso congresso aí com excelentes participações, o professor David, estimada Natalia Quiñones, gracias, a Claudia Pimentel e o professor Alexandre Monteiro. Encerramos aqui no horário exato das 17h15 e agradecer a Alina pela sua brilhante moderação, Alina. Foi excelente, apesar de 3 línguas aqui, nos demos muito bem e deu tudo certo. Então, muito obrigado. E, enfim, continuamos aí com o nosso programa. Abraço a todos. Muito obrigada a todos. Thank you, Alina.